શું કરે છે હરામી? તારા માટે એક સ્પેશિયલ વિડીયો મેં પ્લાન કર્યો છે, સ્પેશિયલી તારા માટે. આ લોકડાઉનના કારણે કોઈ તને મળવા આવવાનું નથી, તો મેં સોચ્યું કે થોડુંક ખુશ રાખું, કે ભલે ઈ ખુશ રહે. તો આ તારા માટે છે. Hi Somi, wish you many many happy return of the day. અમારા આશીર્વાદ તારી સાથે છે, તું હંમેશા આગળ વધ એવા અમારા આશીર્વાદ છે. हाय सोमी, हैप्पी बर्थडे। तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सोमी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे सोमी। और तेरा हैप्पी बर्थडे, और तेरा हैप्पी बर्थडे, और तेरा हैप्पी बर्थडे। नाच पजामा पकड़ के पट। तो सुमिल, आज तेरा बर्थडे है। फर्स्ट थिंग तो मेरे को वही आता है कि 5 साल से अपन 5 साल से अपन फ्रेंड होंगे, बट 5 साल में हर बर्थडे पे तू ऐसा का वैसा ही दिखता है। चेंज होता है हर बर्थडे पे। किसी का कोई मोटा होता है या तो कोई पतला होता है, दाढ़ी वाढ़ी आते है। तेरा तो 5 साल से एक जैसा फेस है, एक जैसा ही बॉडी है। कुछ तो शर्म कर साले। कितना अभी हर साल कुछ बॉडी वॉडी बना, इतना कांडी कैसे रहेगा? Wishing you many happy returns of the day, happy birthday. And the first thing that comes in my mind when it's your birthday, that is Senti ka birthday hai aaj, and don't be Senti for today, for God's sake, and just enjoy your day. फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड व्हेन इट्स सोमिस बर्थडे, अरे आज पिंकी का बर्थडे है। पिंकी Hey! The born anniversary much. Happy 21st birthday. So the first thing which comes to my mind related to your birthday is our plans of meeting, which you said that we will meet at your house, you, me and Sakshi. That would be my first time visiting your house basically. And also you were pretty excited about it, but due to lockdown this cannot happen. So I'm sending you my warm wishes. So happy birthday. First thing that comes in my mind when it's your birthday, that I will get to bully you that you are getting older than me. No, not me, but yeah. Thing that comes to my mind when it's Somi's birthday, let's not pull his leg, let's surprise him and let's forgive him for the one day at least. बाद में फनीएस्ट थिंग उसका तो भाई पायल भव्या रहती कोई पूछ ले। हर बार हम मिलते हैं तो कितना फनीएस्ट। तू उड़ाने मेरी जाता है पर उड़ तेरी खुद की जाती है, सबको पता है। किसी के भी उड़ा नहीं जाता, मैं तेरी उड़ा देता हूँ, पूछ लेना। Funniest thing about you? Do you even have any funniest thing? I doubt, bro. But when you are angry, face is there. That time you look a bit of funny, or else you are not funny, bro. Come on. Just kidding. ફનીએસ્ટ થિંગ તો એ જ છે સોમિલ માટે કે ભાઈ કૂતરાઓથી બહુ ફાટે છે, ફટ્ટું છે એક નંબરનો. અને બીજી વસ્તુ, છોકરીઓના ક્લાસીસમાં છોકરીઓ કોઈ પણ એને પૂછે ડાઉટ તો સૌથી પહેલું એનું ક્લિયર થાય, પછી અમારું મન થાય તો ત્યારે કરે. The funniest thing about you is it is very easy to get you flustered and embarrassed. And knowing that you are the only guy in this trio, which is you, me and Sakshi, we gang up upon you and you are left alone. But this is the most enjoyment we have. We don't have any funny memories, but yeah, I call you Taklu, and you are right now. Most funniest thing about Somil is that he really gets annoyed by Abhi and control his anger and try not to burst out on him. बेस्ट थिंग अबाउट यू, यू आर वेरी काइंड एंड क्या बोलते हैं, ऐसा चार्म पर्सन है तू। मज़ा आता है तेरे साथ। Thing in you that could be you are too much caring and loyal to the person you care, the ones who are close to you. So that is the best thing that you have, and do not change, stay as you are. સૌથી બેસ્ટ થિંગ છે થોડી બહુ હું કહું એ છે કેરિંગ છે, લવિંગ છે. અને સ્કૂલ ટાઈમથી અત્યાર સુધી નહીં મારી માટે એટલું હેલ્પ કર્યું છે. અને ભલે નાની વસ્તુ હોય કે સ્ટડીઝ માટે હોય કે કંઈ પણ, એને પહેલો એ હેલ્પ કરવા આવી જાય છે. એ એની માટે બહુ
બેસ્ટ થિંગ છે અમારે એનામાં. The best thing about you is you'll stick around. Even when I'm annoyed, even when I'm irritated, but you'll still stick around. Okay, so I'll just say thank you for being there. Okay, now I'm going to tell you about your best things, what you have best in yourself. I think you have a quite good nature and you are very good with people. Even be supportive to everyone. And overall you are a good person. Yeah, thank you for being with me every time, all the time. Best thing about Somil is he's really punctual, and he is always there for his friends whenever they are in need of him. मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट विथ यू. मेमोरेबल तो हर मोमेंट है अपना. पर नेशनल पार्क बहुत मज़ा किया था अपन ने, याद है ना? Memorable moment with you. All the moments are good and amazing with you, so there is no like favorites. But this year's Navratri was good with you. Though you don't know how to play, but still it was good. And the national park when we went, that was a good time. So that's it. And lastly, wishing you again a very very happy birthday. Have a great life ahead. મોસ્ટ મેમોરેબલ વસ્તુ અમે સોમિલ સાથે કર્યું હતું એ તો સ્કૂલ ટાઈમ પર તો ભાઈ બહુ કાંડ કર્યા હતા. પ્લસ તમારા કારણે મને ફસાયો હતો, હું પણ ફસાઈ ગયો હતો. પછી આપણે તારે ત્યાં મિટિંગો ચાલતી હતી હે, એ તો યાદ જ હશે ને, લાઈફ ટાઈમ યાદ રહેવાનું. અને હમણાંનું ક્લાસીસમાં તો એકબીજાની જે ગંદીવાળી લેતા હતા, મારામારી કરી, બધું જ કર્યું. પછી શક્તિ સરની વાટ લગાડી, બાબા ખાસ કરીને તો બાબાની વાટ લગાડી છે બાપરે. અને પછી જ્યારે આપણે ધારાવીના ત્યાં ગયા હતા અને ધારાવીના ત્યાંથી આવી રહ્યા હતા ત્યાં મૂકવા આવ્યો હતો ઘરે, તો ત્યારે ઓલા કૂતરાઓનો સીન તો સૌથી બેસ્ટ હતો. જે આપણી બેવની ફાઇટી હતી અને એના પછી તો ભાઈ મને ઘરે પહોંચતામાં મને અડધો કલાક લાગ્યો હતો. Every moment spent with you is the memorable one. I cannot select the favorite one, but I'll say the movies we went to, then Sanjana, then our first meet, that is McDonald's. Okay, then the first time I met Sakshi, that was again Domino's, but again we went to McDonald's. That way, like there are many moments with you. Okay, I cannot choose the best one because you know I'm the best one here. Thank you. Our best memories is in college life. From FY till TY, we were like together. We had a walk from station to college, and even we hang out sometimes. That was our best memory. Like there's nothing specific best memory, but yeah, all the memories are special for me. Yeah. There are many memories with Somil, but the most memorable moment was the car ride to Sanjana. And last but not least, wish you many happy returns of the day. Enjoy your day and great year ahead. Happy birthday, Baga boy, Baga boy. God bless you, bro. Stay home, stay safe. And હા, આ બધું પતી જાય પછી જ મળશું આપણે એક દિવસ. એન્ડ કંજૂસ એક ચોકલેટ આપતા શીખતું સર. Hey, annoying person. Happy birthday. I miss you a lot. I want to meet you soon. Very, very soon, that is. But lockdown doesn't prevail. So, what I wish is be happy always. Miss me and please stop annoying me. Please, please. Yes, finally. Happy birthday to you. Have a great life, great year ahead, and enjoy your day. Be safe. Take care of yourself and be with me. Bye. But not the least, happy birthday Somil. May your life be filled with love and happiness.